So let's subtract our integers. Ito ang gamiton. Number 1, laus. Just don't forget that like signs, i-add and copy the common sign. Pag unlike signs, i-subtract na to, then copy the sign of the greater number. And we also have this one, so same, change, change. So ang first na number, same. I-change na to kung subtraction siya, iwan na to siya addition. Kay ang subtraction of integers, kay i-add mo ang kabaliktaran ana na integers. And then i-change na to ang sign sa nagsunod nga number. And we also have our sign triangle, case-to-case basis. Kadang nice po din siya gamitin when it comes to subtraction of integers. So let's subtract the following examples. So dirita 10 minus 3, that would be 7. So ang dako gikuha ang gamay. So G's minus 3 is 7. Ini 15 minus 8. Okay, 7 gihapon. Dali na ta sa number 3. So tanaw na to ang gamay gikuhaan og dako anak nga number. So kani siya para dili ka malibog. Hunaan na for example naala lang kay 3. Unya mo palit kag hot cake sa kantin. So pila imong kulang? 6. Pero wala man kay kwarta, giutang man nimo, so utang siya negative kay wala man ka ana. So nanghiram ka, so na kay utang ana lang. Or gamiton na to ang same, change, change kaganina. So S, same, change, change. So inga na siya paggamit. So same, sometimes umingon sila keep. Ana. Same. I-change na to unsa ang sign, unsa man ni siya ang operation. Subtraction. So mahimo na siya addition. And then unsay sign sa 9? Walay nakabutang. So automatic positive. Unsay mahitabo ron? Unsay i-change na to? So from positive 9 mahimo siya negative nga 9. And then, i-apply na to ang laus. Like or unlike signs. Very good. Unlike, ma'am. Unlike. So, sige, pag unlike, i-subtract. 9 minus 3 is 6. Copy the sign of the greater number. That would be negative. So, negative 6. Again, number 4, same. Change. And then, from positive 12, mahimo siya negative 12. So like or unlike signs, ma'am. So 12 minus 8, that would be 4. And copy the sign of the greater number, negative. Or, inganiyon po di mo pag-understand. 8 na lang imong kwarta, ang pamasahe 12. So pila imong hulambon? 4. Pero negative. Kay utang. And now, it's your turn. So, I strongly believe no na mo how jud kag math kung magsige kag practice, kaya please practice it. So I wrote na ang answer key sa comment section. Comment your answers and then follow and invite your friends kay mas nice siya kung naikalalis.